To Supreme Court's verdict on R.N. Ravi, the governor of Tamil Nadu, slamming him for withholding bills. Certainly a landmark judgment. The Supreme Court has set a powerful precedent. Governors cannot sit indefinitely on bills passed by elected state assemblies any longer. This comes amid mounting complaints from several opposition-ruled states over governors stalling crucial legislation. The top court has called such delays as illegal, arbitrary and unconstitutional. The verdict comes in response to Tamil Nadu government's plea accusing Governor R.N. Ravi of obstructing governance by withholding assent to 10 bills. The Supreme Court struck down the governor's decision here, calling it erroneous and, in fact, illegal under law. Now, this isn't just a win for Tamil Nadu. The judgment carries weight for states like Kerala, West Bengal, Punjab, where they all complain friction with their governors. In fact, the Supreme Court has now laid down strict timelines. 1 month to send a bill to the President with the Cabinet's advice. These are guidelines to the governor. 3 months to return a bill without assent. And 1 month to assent a bill repassed by the Assembly. Invoking Article 142, the court said all 10 bills repassed by the Tamil Nadu Assembly will be deemed to have received the governor's assent. Any action taken by the President later has no legal validity. It's huge as a decision to come from the Supreme Court. The Supreme Court has also made it quite clear discretion under Article 200 is subject to judicial review. But it added that it isn't undermining the governor's role here, only trying to reinforce the need to uphold parliamentary democracy. The fallout for R.N. Ravi in Tamil Nadu post the verdict here. DMK government claiming that Governor Ravi will no longer serve as the Chancellor of State Universities. M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, calling this historic judgment here, detailing its implications in the Assembly. In fact, we saw the DMK itself celebrating. வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை நமது தமிழ்நாடு அரசு பெற்றுள்ளது. இந்த சட்டமன்ற பேரவையில் நாம் நிறைவேற்றி மாண்புமிகு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைத்த பல முக்கிய சட்ட முன்வடிவுகளுக்கு ஒப்புதல் தராமல் திருப்பி அனுப்பினார். அந்த நிலையில் அவற்றை நாம் மீண்டும் இங்கே நிறைவேற்றி அனுப்பி வைத்தோம். இரண்டாவது முறை சட்டமன்ற பேரவை நிறைவேற்றிய சட்ட முன்வடிவுகளுக்கு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் ஒப்புதல் அளித்தே ஆக வேண்டும் என்று அரசியல் சட்டம் வரையறுத்திருந்த போதிலும் இவற்றுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் ஆளுநர் அவர்கள் காலம் தாழ்த்தி வந்ததோடு அதற்கு தனக்கு அதிகாரம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். வந்தார். இதனை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு மாண்புமை உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்ததில் தமிழ்நாடு அரசின் வாதத்தில் இருந்த நியாயத்தை ஏற்று மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் நிறுத்தி வைத்திருந்தது சட்டவிரோதமானது என்றும் அந்த சட்ட முன்வடிவுகளுக்கும் ஆளுநர் அவர்கள் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக கருதப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்து வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பினை இன்றைக்கு மாண்புமை உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமின்றி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியாகும். So the most important part of today's judgment is that this court not only set aside the actions of the governor in reserving the bills and sending them to the President of India after the bills had been passed second time by the legislature of Tamil Nadu. It has not only been set aside, they have not only been set aside, but this court has exercised its power under Article 142 and directed that all the 10 bills will be deemed to have obtained the assent of the governor. So they don't need to go back to the governor, and they have become an act of the state of Tamil Nadu. The governor has to act according to the advice of the cabinet ministers. That is what his duty is. When a bill is passed by the state legislature, he has to give assent immediately. If he finds that there is any issue which may otherwise go against the constitution or other provisions, he can send the bill to the president. That is what he can do. He cannot withhold his assent, and if he wants to hold the bill for some time, he has to tell why he is holding the bill. But this governor is holding the bill without telling anything.